A function f of x is defined over the set of real numbers as follows. F of x is equal to 1 when x is rational, and f of x is equal to minus 1 when x is irrational. Then show that f is everywhere discontinuous. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ను ఈ విధంగా డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఎఫ్ ఈజ్ డిస్కంటిన్యూస్ ఎవ్రీవేర్ అని చెప్పమంటున్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ ప్రూఫ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లం, సొల్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లం. Limit of f of x does not exist at any point. Okay, limit of f of x does not exist at any point. అంటే లిమిట్ ఎఫ్ యొక్క లిమిట్ ఏ పాయింట్ వద్ద ఎగ్జిస్ట్ కాదు అని దీని అర్థం. అసలు ఎందుకు ఎగ్జిస్ట్ కాదు అనేది మనం చూడాలి. ఓకేనా, సపోజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఇన్ ది సెట్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్స్. ఇన్ ఎనీ నైబర్హుడ్ ఆఫ్ సి దేర్ విల్ బి ఇన్ఫినిట్ ఆఫ్ రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ నెంబర్ లైన్ వేర్ సి ఈజ్, దిస్ ఈజ్ పాయింట్ సి. హియర్ this is c minus delta, this is c plus delta. So neighborhood of c is c minus delta, c plus delta. Okay, this is neighborhood of c. In neighborhood of c lo infinite number of rational and irrational numbers ఉంటాయి. ఇక్కడ రేషనల్ నెంబర్ వద్ద ఎఫ్ యొక్క వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది? అట్ వెన్ ఎక్స్ ఈజ్ రేషనల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కదా. అదేవిధంగా ఇర్రేషనల్ నెంబర్ వద్ద ఎఫ్ యొక్క వాల్యూ ఏమి? -1. సో ఇక్కడ మనకు ఈ ఇంటర్వెల్లో ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇన్ఫినిట్ టైమ్స్ ఎఫ్ యొక్క వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది. ఒకసారి +1 అవుతుంది, ఒకసారి -1 అవుతుంది, ఒకసారి +1 అవుతుంది, ఒకసారి -1 అవుతుంది. ఓకేనా, దేర్ఫోర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ చేంజెస్ ఇన్ఫినిట్ ఆఫ్ టైమ్స్. అంటే వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. +1 ఒకసారి, -1 ఒకసారి, +1 ఒకసారి, -1 ఒకసారి. ఓకేనా, కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, this is point C on number line. ఇప్పుడు x approaches to C from right అనుకోండి. ఇక్కడ x అనేది Cని రైట్ సైడ్ నుంచి అప్రోచ్ అవుతుంది. ఇలా అప్రోచ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి x వాల్యూ రేషనల్ అవుతుంది. రేషనల్ అయినప్పుడు f of x వాల్యూ అకార్డింగ్ టు అవర్ డెఫినేషన్ f of x is 1. అకార్డింగ్ టు అవర్ డెఫినేషన్ when x is rational, f of x is 1. ఓకే, ఇలా x అప్రోచ్ cని రైట్ సైడ్ నుంచి అప్రోచ్ అవుతున్నప్పుడు x రేషనల్ అయితే f of x is 1 అవుతుంది. అలానే నెక్స్ట్ x ఇర్రేషనల్ అయితే f of x is -1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ రేషనల్ అయితే x వాల్యూ అప్పుడు f of x 1 అవుతుంది. మళ్ళీ x వాల్యూ ఇర్రేషనల్ అయితే f of x is -1 అవుతుంది. అంటే x అనేది సీన్ అప్రోచ్ అయ్యే కొద్దీ ఎఫ్ యొక్క వాల్యూ ఒకసారి +1 ఒకసారి -1, ఒకసారి +1 ఒకసారి -1, అట్లా ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది ఎఫ్ యొక్క వాల్యూ. అంటే ఎఫ్ అనేది ఒక పర్టికులర్ వాల్యూను అప్రోచ్ కాలేదు. ఎఫ్ అనేది ఒక పర్టికులర్ వాల్యూను అప్రోచ్ కాలేదు. కాబట్టి వీ కెన్ సే దట్ రైట్ లిమిట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అట్ ద పాయింట్ సి ఫ్రమ్ రైట్. ఇన్ ద సేమ్ వే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి కూడా సేమ్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఎక్స్ అప్రోచెస్, సపోజ్ ఎక్స్ అప్రోచెస్ టు సి ఫ్రమ్ లెఫ్ట్. ఇక్కడ కూడా ఎఫ్ అనేది ఒకసారి +1 ఒకసారి -1, ఒకసారి +1 ఒకసారి -1. అంటే
అంటే ఇక్కడ కూడా ఈ సిచ్యువేషన్లో కూడా సేమ్ రిజల్టే వస్తుంది. ఓకేనా? అంటే ఎఫ్ అనేది ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేంజ్ అవుతుంది. +1 -1 +1 -1. సో లిమిట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అట్ పాయింట్ సి ఫ్రమ్ లెఫ్ట్. టోటల్గా మనకేమవుతుంది? లిమిట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అట్ ఎనీ పాయింట్ సి. ఓకే, ఫైనల్గా మనకేమొస్తుంది? లిమిట్ అనేది సి వద్ద ఎగ్జిస్ట్ కాదు. లిమిట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ ఎక్స్టెన్స్ టు సి డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. సో లిమిటే ఎగ్జిస్ట్ కానప్పుడు దెన్ వి సే దట్ ఎఫ్ ఈజ్ డిస్కంటిన్యూస్ అట్ సి. ఓకే, సి వద్ద లిమిట్ ఎఫ్ యొక్క లిమిటే ఎగ్జిస్ట్ కానప్పుడు ఎఫ్ ఈజ్ సెడ్ టు బి డిస్కంటిన్యూస్ అట్ ద పాయింట్ సి. ఓకే, here we have taken that C is an arbitrary in R. Okay, so F is discontinuous everywhere. Okay na? So we have finally F is discontinuous everywhere. Understand? ఇక్కడ C వద్ద మనకి ఎఫ్ అనేది డిస్కంటిన్యూస్ అని వచ్చింది, కానీ సి ఈజ్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ ఆర్ అనుకున్నాం కదా. ఓకే, సి ఈజ్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ ఆర్ అనుకున్నాం కాబట్టి సో ఎఫ్ ఈజ్ డిస్కంటిన్యూస్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ఆర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ది సొల్యూషన్ ఆఫ్ అవర్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. నౌ సెకండ్ ప్రాబ్లం. Examine the continuity of f defined by f of x is equal to e power 1 by x minus e power minus 1 by x by e power 1 by x plus e power minus 1 by x for x is not equal to 0 and f of 0 is equal to 0 at x is equal to 0. So here x is equal to 0 వద్ద f యొక్క కంటిన్యూటీని మనం టెస్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఫంక్షన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ దిస్ వన్. ఓకే, solution of problem 2. Given function f of x is equal to e power 1 by x minus e power minus 1 by x divided by e power 1 by x plus e power minus 1 by x when x is not equal to 0 and f of x is equal to 0 for x is equal to 0. Okay na? Now at x is equal to 0 left limit కనుక్కుందాం. లిమిట్ x tends to 0 minus f of x is equal to limit x tends to 0 minus e power 1 by x minus e power minus 1 by x divided by e power 1 by x plus e power minus 1 by x. So that is equal to limit x tends to 0 minus c
సో ఈ పవర్ 1 బై ఎక్స్ మైనస్, ఇక్కడ ఈ పవర్ మైనస్ 1 బై ఎక్స్ ఉంది, దాన్ని 1 బై ఈ పవర్ 1 బై ఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు. 1 బై ఈ పవర్ 1 బై ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఈ పవర్ 1 బై ఎక్స్ ప్లస్ 1 బై ఈ పవర్ 1 బై ఎక్స్. ఓకే, that is equal to limit x tends to 0 minus LCM తీసుకుంటే ఈ పవర్ 1 బై ఎక్స్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో ఈ పవర్ ఇట్లా మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఈ పవర్ 2 బై ఎక్స్ మైనస్ 1, ఓకే, డివైడెడ్ బై ఈ పవర్ 1 బై ఎక్స్ డివైడెడ్ బై, మళ్ళా ఇక్కడ కింద కూడా ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఈ పవర్ 1 బై ఎక్స్ అవుతుంది, మల్టిప్లై చేస్తే ఈ పవర్ 2x, ఈ పవర్ 2 బై ఎక్స్ ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై ఈ పవర్ 1 బై ఎక్స్. ఇక్కడ ఈ పవర్ 1 బై ఎక్స్ చూడండి, ఇక్కడ ఈ పవర్ 1 బై ఎక్స్ ఈ పవర్ 1 బై ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ ఏముంటుంది మనకి. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ x tends to 0 మైనస్ ఈ పవర్ 2 బై ఎక్స్ మైనస్ 1 బై ఈ పవర్ 2 బై ఎక్స్ ప్లస్ 1. ఓకే, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, we know that limit x tends to 0 minus e power 1 by x is equal to 0. ఈ రిజల్ట్ ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. ఓకేనా, దాని ప్రకారం ఇక్కడ కూడా మనకు లిమిట్ x tends 0 మైనస్ ఈ పవర్ 2 బై ఎక్స్ ఉంది. ఓకేనా, అప్పుడేమైతుంది 0 అవుతుంది, మైనస్ 1 బై కింద కూడా 0 ప్లస్ 1. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1. అంటే లెఫ్ట్ లిమిట్ ఈస్ minus 1. Now right limit. Limit x tends to 0 plus f of x is equal to limit x tends to 0 plus f of x అంటే e power 1 by x minus e power minus 1 by x divided by e power 1 by x minus e power minus 1 by x. Okay, here we know that the result limit x tends to 0 plus e power minus 1 by x is equal to 0. ఓకేనా, కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఎంతసేపు ఉన్నా కూడా ఈ పవర్ మైనస్ 1 బై ఎక్స్ ఫార్మాట్లోకి మార్చుకోవాలి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 ప్లస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ పవర్ 1 బై ఎక్స్ ఉంది కదా, దాన్ని 1 బై ఈ పవర్ మైనస్ 1 బై ఎక్స్ అని రాస్తాం. మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ 1 బై ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఇక్కడ కూడా డినామినేటర్లో కూడా ఈ పవర్ 1 బై ఎక్స్ని 1 బై ఈ పవర్ మైనస్ 1 బై ఎక్స్ అని రాస్తాం. minus e power minus 1 by x. Okay, so that is equal to
సో లిమిట్ x tends to 0 ప్లస్ ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకొని చేస్తే ఏమవుతుంది, ఎల్సిఎం వచ్చేసి e పవర్ మైనస్ 1/x అవుతుంది. దీన్ని ఇట్లా ఇలా మల్టిప్లై చేస్తే e పవర్ మైనస్ 2/x అవుతుంది. సో 1 మైనస్ e పవర్ మైనస్ 2/x డివైడెడ్ బై e పవర్ మైనస్ 1/x డివైడెడ్ బై నెక్స్ట్ డినామినేటర్లో కూడా అలానే చేస్తాం. ఇక్కడ ప్లస్ కదమ్మా, సో ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది. ఓకే, సో 1 ప్లస్ e పవర్ మైనస్ 2/x డివైడెడ్ బై e పవర్ మైనస్ 1/x. ఓకే, ఇక్కడ e పవర్ మైనస్ 1/x క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇంకేముంటుంది, లిమిట్ x tends to 0 ప్లస్ 1 మైనస్ e పవర్ మైనస్ 2/x బై 1 ప్లస్ e పవర్ మైనస్ 2/x. So we know that limit of e power minus 1/x as x tends to 0 plus is equal to 0. So ఇక్కడ కూడా limit of e power minus 2/x as x tends to 0 plus is equal to 0 అవుతుంది. So 1 minus 0 by 1 plus 0, that is equal to 1. Here right limit is equal to 1. ఇక్కడ చూడండి, లెఫ్ట్ లిమిట్ ఏమో -1, రైట్ లిమిట్ ఏమో +1. అంటే లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ లిమిట్స్ బోత్ ఎగ్జిస్ట్ బట్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. ఓకే, హియర్ left limit x tends to 0 minus f of x is not equal to right limit x tends to 0 plus f of x. So ఇక్కడ left limit exist అయింది, right limit exist అయింది, but those two limits are not equal. So therefore f has jump discontinuity. At x is equal to 0. Okay, this is the solution of our second problem. Now solution of third problem. What is the third problem? Here f of x is equal to 1 by x minus a into cosecant of x minus a for x is not equal to a, and f of x is equal to 0 for x is equal to a. Test for continuity at x is equal to a. Okay, here given function is given function f of x is equal to 1 by x minus a cosecant of x minus a. For x is not equal to a.
and f of x is equal to 0 for x is equal to a. Okay, now limit of f of x as x tends to a. Is equal to limit x tends to a f of x into 1 by x minus a into cosecant of x minus a. So that is equal to limit x tends to a one by x minus a. ఇక్కడ cosecant of x minus a ని 1 by sin of x minus a అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ లిమిట్ అప్లై చేస్తే 1 by a minus a 1 by sin a minus a, that is equal to 1 by 0. అంతే కదా, a minus a 0 అవుతుంది. ఇక్కడ sin a minus a అంటే sin 0 is 0. So we have 1 by 0, that is equal to infinity. So మనకేమొచ్చింది, లిమిట్ ఆఫ్ f of x as x tends to a is equal to infinity. So f is said to have discontinuous. F is said to have discontinuity of first kind at x is equal to a. Okay, therefore f is discontinuous at x is equal to a. Okay, also f has discontinuity of second kind at x is equal to a. Okay, okay, here f has discontinuity of second kind at x is equal to a. Okay, now suppose ఇక్కడ ఫంక్షన్ f of x is equal to 1 by x minus a into cosecant of x minus a ఈ విధంగా ఉంది. ఫర్ సపోజ్ suppose f of x is equal to 1 by x minus a into cosecant of x minus a. అంటే ఈ cosecant of x minus a అనేది ఇక్కడ ఎక్కడుంది, న్యూమరేటర్లో ఉంది. ఇక్కడ దాన్ని కిందికి తీసుకొస్తున్నాం డినామినేటర్లోకి. ఓకే, డినామినేటర్లోకి తీసుకొస్తున్నాం.
where for x is not equal to a, and f of x is equal to 0. For x is equal to a. ఓకే, ఇలా ఉందనుకోండి ఫంక్షన్. అప్పుడు దీని యొక్క డిస్కంటిన్యూటీని టెస్ట్ చేద్దాం. దానికోసం లిమిట్ కనుక్కుందాం. లిమిట్ x tends to a, f of x is equal to లిమిట్ x tends to a ఉంది కదా ఇక్కడ, దీన్ని x మైనస్ a tends to 0 అని రాయొచ్చు. ఎందుకంటే x tends to a ఉంది కదా, a అవతలకి వస్తే x మైనస్ a అవుతుంది. x మైనస్ a tends to 0. సో 1 by x మైనస్ a into cosecant of x minus a. Okay, so that is equal to limit x minus a tends to 0, 1 by x minus a cosecant of ఇక్కడ 1 by cosecant of x minus a ఉంది. సో 1 by cosecant of x minus a is equal to sine of x minus a అవుతుంది. ఓకే, హియర్ let x minus a is equal to theta. Then as x tends to a, సో x tends to a అయితే ఇక్కడ x ప్లేస్లో a రాస్తాం. అప్పుడు x ప్లేస్లో a రాస్తే ఏమవుతుంది, theta tends to a minus a. That implies theta tends to 0. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హియర్ ఇక్కడ ఏం రాస్తాం, లిమిట్ theta tends to 0. Okay, x minus a is theta. Now sin theta divided by theta. We know that limit of sin theta by theta as theta tends to 0 is equal to 1. Okay, we know this limit formula. Limit of sin theta by theta as theta tends to 0 is equal to 1. So here limit of f of x as x tends to a is equal to 1. ఓకే, ఇక్కడ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది. ఓకే, దాని వాల్యూ ఏమి 1. బట్ f of a is equal to, given in the problem, 0. So limit x tends to a, f of x is not equal to f of a. ఇక్కడ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది బట్ నాట్ ఈక్వల్ టు f of a. So that therefore f has removable discontinuity. At x is equal to a. ఓకే, చూడండి ఫంక్షన్ను మనం స్లైట్గా చేంజ్ చేసినాం. ఇక్కడ స్లైట్గా చేంజ్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు f హ్యాస్ రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ అట్ x is equal to a. ఓకేనా?
నా ఇక్కడ మీరు ఈ థర్డ్ ప్రాబ్లంకు సొల్యూషన్ ఇంతవరకే. రాస్తాం. ఓకేనా? మీకు అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఒకవేళ ఫంక్షన్ ఈ విధంగా రాసుకుంటే, అంటే కొసికెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏని డినామినేటర్లోకి తీసుకొస్తే దాని నేచర్ ఎలా ఉంటుంది అనే దానికి ఇది ఎక్స్ట్రాగా చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, నౌ solution of fourth problem. What is fourth problem here? Show that f of x is equal to x minus mod x by x for x is not equal to 0 and f of x is equal to 2 for x is equal to 0 is discontinuous at x is equal to 0. Okay, given solution of fourth problem. Given function f of x is equal to x minus mod x divided by x if x is not equal to 0 and f of x is equal to 2 if x is equal to 0. Okay, now left limit of f of x as x tends to 0 minus is equal to limit of x minus mod x divided by x as x tends to 0 minus. So that is equal to, we know that the definition of mod x, చూడండి, mod x is equal to x if x is greater than 0, mod x is equal to 0 if x is equal to 0, mod x is equal to minus x if x is less than 0. Okay, so here limit x tends to 0 minus x tends to 0 minus అంటే x is less than 0 కదా. x less than 0 అయితే mod x is equal to minus x కదా. సో x minus mod x ప్లేస్లో మైనస్ x రాస్తాం by x. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ x tends to 0 minus x plus x అంటే 2x అవుతుంది, 2x by x, x క్యాన్సిల్ అయితే లిమిట్ x tends to 0 minus ఇక్కడ 2 ఉంటుంది, x క్యాన్సిల్ అయితే. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2. సో హియర్ వీ హ్యావ్ left limit is 2. Now right limit. Limit x tends to 0 plus f of x is equal to limit x tends to 0 plus f of x అంటే x minus mod x by x. So that is equal to limit
x tends to 0 plus. Okay, x tends to 0 plus means x greater than 0 here. x greater than 0 అయితే x minus x greater than 0 అయినప్పుడు చూడండి ఇక్కడ x greater than 0 అయినప్పుడు f of x is equal to mod f of x is equal to x. Okay, mod f of x is equal to x if x greater than 0. కాబట్టి ఇక్కడ x రాస్తాం by x. So that is equal to limit x tends to 0 plus 0 by x అంటే 0 అవుతుంది. That is equal to 0. Here right limit is 0. చూడండి ఇక్కడ లెఫ్ట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది, దాని వాల్యూ 2. రైట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది, దాని వాల్యూ 0. సో బోత్ లిమిట్స్ ఎగ్జిస్ట్ బట్ నాట్ ఈక్వల్. హియర్ limit x tends to 0 minus f of x is not equal to limit x tends to 0 plus f of x. Okay, so we say that f has jump discontinuity at x is equal to 0. Therefore ఓకే, ఇంకా ఇది ఇంకా మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ లిమిట్ వచ్చేసి 2 వచ్చింది కదా, బట్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం f of x is equal to 2 at x is equal to 0 అంటే ఏం రాయొచ్చు ఈ రెండింటి నుంచి? లెఫ్ట్ లిమిట్ అంటే లిమిట్ x tends to 0 minus f of x is equal to 2, that is equal to f of 2 కదా మనకు. ఓకే, కాబట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు? f is continuous at x is equal to 0 from left అని చెప్పొచ్చు దీని నుంచి. f is continuous at x is equal to 0 from left. Okay, this is the solution of fourth problem. Okay, సో థర్డ్ కి ఫోర్త్ వన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? థర్డ్ వన్ కు ఫోర్త్ వన్ కు థర్డ్ ప్రాబ్లమా? అవును సార్. దిస్ ఈజ్ a function here function f of x is equal to cosecant of x minus a by x minus a, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్. ఓకే, అక్కడ ఉన్నటువంటిది ఏంది ఫోర్త్ ప్రాబ్లంలో f of x is equal to x minus mod x by x. ఓకే, బట్ కాకపోతే ఇక్కడ థర్డ్ ప్రాబ్లంలో లిమిట్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది. లిమిట్ ఆఫ్ f of x as x tends to a is equal to ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది. కాబట్టి ఇది లిమిట్ ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి f is discontinuous అంటాం. అయితే అది ఏ టైప్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీ అంటే f has discontinuity of second kind అంటాం. చూడండి, మీరు డెఫినేషన్ చూడండి ఒకసారి.